Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm good afternoon and heart-left greeting to all respected teachers, honorable guests, and dear students. Today we have gathered to celebrate a day of most important World Environment Day 2025. A day that reminds us of all duty to protect the environment gifted to us. To protect the environment gifted to us by Allah. To begin the blessed gathering, let us start with the most beautiful words of the tilawat of Holy Quran, which speaks about nature and it sings as a reflection of Allah's creation. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawsar fasalli lirabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma. Dear classmates and friends, today we are gathered here to celebrate World Environment Day, a special day that reminds us how important it is to protect our planet. Our environment, like our home, it gives us clean air, water, food and shelter. But nowadays, we see many harmful things happening around us. One big example is the cutting of thousands of trees for highway construction in our region. Roads are important for development, but when we cut down trees without planting new ones, it damages the balance of nature. These are the lungs of our earth. They give us oxygen, stop soil erosion and keep climate cool. But not all hope is lost. Here in Kargil, we have heroes working quietly to protect the environment. One great example is Anjumane Jamiyatullah Ulama Kargil, who have planted over 1 lakh trees in different parts of our district. This is a huge step towards saving our green cover and making our land healthy again. We thank and salute them for their great work. Friends, it is also our duty to take care of our environment. So today, on Environment Day, let us take a small pledge. Say no to cutting trees without need. And if one tree is cut, we must plant 2. Never throw garbage in canals, rivers or open land. Plant at least 1 tree every year and take care of it like a friend. Let us be the generation that protect the earth, not the one that destroy it. Thank you and happy Environment Day to all. I would like to invite Dilawar Ali from class 8 to come forward and share their thoughts on this important occasion. Principal sir, respected teachers and all my dear friends. As we all know that today we gather to celebrate World Environment Day, which is observed every year on 5th June. This is not just a day to talk about nature, it is a powerful reminder of our responsibility towards the planet we call home. The environment gives us everything: the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and even the beauty that surrounds us. But in return, what are we giving back?
Sadly, we see rising pollution, melting glacier, deforestation and increasing natural disaster. These are not just environmental problems, they are warning that the earth is in danger. What can we do? Plant more trees, say no to plastic, save water and electricity, reuse, reduce and recycle. Spread awareness and lead by example. Even small step by each one of us can lead to take a charge. Imagine the power of million taking action. Speaker Said Together Shamsuddin we from can class heal the 7, planet. who will be enlightening us with their thoughts on the environment and our responsibility towards it. As we know that today is World Environment Day. The world observes World Environment Day on 5th June each year. This is one of the most important days to promote environmental conservation. Our earth provides us food, fresh water, clean air, and safe place to live. However, human activities like pollution, deforestation, and excessive resource use are harming the environment. World Environment Day is set aside to encourage everyone, especially young children, to take care of our beautiful planet. Thank you. मोहतरम आसातिज़ा इकराम, अजीज साथियों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़मीन हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज हम यहाँ यौम माहौलियात, माहौल हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। हमारा माहौल हमें साफ हवा, पानी, खाना और रहने की जगह देता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हम खुद ही अपने माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे इलाके में जब हाईवे बनाने के लिए हजारों दरख्त काटे गए तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम तरक्की के नाम पर फितरत को बर्बाद तो नहीं कर रहे। दरख्त जमीन के फेफड़े होते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जमीन को कटने से बचाते हैं और मौसम को मुतवाजन रखते हैं। मगर हमें खुशी है कि कुछ लोग खामोशी से बहुत अजीम काम कर रहे हैं। अंजुमन जमीयतुल उलमा कारगिल ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। 1 लाख दरख्त लगाकर हमारी सरजमीन को दोबारा सरसब्ज बनाने की कोशिश की है। हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे गांव सांकों में खूबसूरत नहरें हैं, जैसे सोमायुरबा नहर, मगर अफसोस की बात है कि कुछ लोग इनमें कचरा और प्लास्टिक फेंकते हैं। नहरें कूड़ेदान नहीं होते, बल्कि नहर साफ रखना हम सबका फर्ज है। तो आइए आज के दिन 3 वादे करते हैं। बला जरूरत दरख्त न काटें और अगर एक काटे तो 2 लगाएं। कभी भी कचरा नहर, नदी या खुले मैदान में न फेंकें। हर साल कम से कम 1 दरख्त खुद लगाएं और इसकी हिफाजत करें। चलो हम सब मिलकर अपनी जमीन को बचाएं ताकि आने वाली नस्लें हमें दुआएं दे, ताना न दे। थैंक यू। मैं जनाब असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जुल के आइए हम ऐसी फिजा बनाएं, आलूदगी की जुमला अक़साम को मिटाएं। आलूदगी की जुमला अक़साम को मिटाएं। असर जदीद की है सबसे बड़ी है लानत, असर जदीद की है सबसे बड़ी है लानत। नौ बशर को इससे हर हाल में बचाएं, नौ बशर को इससे हर हाल में बचाएं।
ہم سب جس سیادے پر رہتے ہیں وہ ہے زمین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. انسان قدرتی وسائل کو تباہ اور غلط استعمال کر رہا ہے. ہمیں زمین کو بچانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں کو متاثر کیا ہے. جنگلات کی کٹائی سے یقیناً ماحولیاتی نقصان ہوا ہے. اسی لیے ہمیں زمین اور ماحولیات کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا. جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا. شہر جیسا ایک آدم خور پیدا کر لیا. شہر جیسا ایک آدم خور پیدا کر لیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی 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 خالق کی پہچان علی ہے. دین علی قرآن علی ہے. چھوڑ کے کعبہ پڑھ لے نکتہ. چھوڑ کے کعبہ پڑھ لے نکتہ. حیدر حیدر بولے دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. کوئی آپ سا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. کوئی آپ سا دیکھا نہیں. کوئی آپ سا دیکھا نہیں. Everybody please attention. Now I would like to invite our Honorable Principal Agha Sayyid Hussain Razvi. Please come on the dais. Have a big hand clap for our Honorable Principal. قابل صد احترام اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 5 مئی 2025 کو عالمی یوم ماحولیات کے سلسلے میں ایک پروگرام جو ہے ہم منا رہے ہیں. اس پروگرام کا مطلب جو ہے ہمیں اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانے کا حصہ ہے جس پر ہمارے زندگی کا دار و مدار ہے. تو ہمیں اپنے ماحول کو جتنا صاف و ستھرا رکھیں گے اتنا ہم صحت مند رہیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول جو ہے کچھ ایسے چیلنج جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر بڑے بڑے انفراسٹرکچر یعنی مثال طور پر روڈ، پل اور اس کے علاوہ ڈیم، ایسی چیزیں بنانے سے ہمارے بہت سارے عوامل کو نقصان پہنچ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر جو گزشتہ چند سالوں سے ہائی وے تعمیر کر رہے ہیں اس میں ہزاروں درخت جو ہے کاٹے جا رہے ہیں جس سے ہمارے ماحول پر منفی اثر پڑنے کا جو ہے بہت بڑا خدشہ ہے. یہ درخت، یہ ہریالی ہمارے ماحول کو صاف کرنے کا ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے. یہ ہمارے فضا میں آکسیجن بہم پہنچا کر ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی مددگار کے طور پر کام کرتے ہیں. گاڑیوں میں جلنے والے ایندھن سے، گھروں میں جلائے جانے والے لکڑی اور گوبر کے دھوئیں سے ہماری فضا کو بہت نقصان ہو رہے ہیں. چیزوں کے جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا سنکھیا بہت ہماری ہوا میں، فضا میں بڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے گلوبل وارمنگ یعنی عالمی حدت میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیارے بچوں، ہمیں
ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ہم اقدام